hopefully you enjoy the lullaby, and the kids now all singing it, and they're going to get you to watch it on YouTube afterwards. So please remember to support the people who are bringing you these endeavours. Now ਆਪਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਦਾ ਰੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹੀਦਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਇਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਟੀਚਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਮੋਸਟ feared people were our parents. ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਪੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਸਟ ਡੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਈਵਨਿੰਗ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਮਾੜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਣੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਛਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਟੀਚਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਂਡਵੈਲ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਲੱਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਮਨਦੀਪ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣੇ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਜੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗਿਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਗਿਵ ਅਸ ਟੈਲ ਅਸ ਅ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿਡਸ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਕੈਨ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ how their parents went to school? Nowadays, they come into school and they're very much focused. Okay. ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਪਲੀਜ਼ਿੰਗ ਟੂ ਬੀ ਕੁਆਇਟ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬੈਡ ਥਿੰਗ। ਨੋ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਨਿਆਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ। ਓ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਮਾਰੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਫॉर ਯੂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਈ ਦ ਏਜ ਆਫ ਅਬਾਊਟ 7 ਕਿ ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਡੈਡੀ ਨੇ ਵਕੀਲ। I don't know whether it was the same for you, whether you were told to do a traditional job or you were focused and pushed to one end. I don't know, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। No, I was very lucky. ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਪੁਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਥਿੰਗ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਣੋ, ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣੋ, ਵਕੀਲ ਬਣੋ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਕਮ ਟੂ ਸਕੂਲ they enjoy it, and ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਰਸਿਊ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ and pursue a career in that kind of avenue, whatever you enjoy doing at school. So it's not the same as it used to be. What things have changed? ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, or have we realized that hold on, we can't control our kids as much as we used to, or ਕੀ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ is there more information out there now, ਮੈਥਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਓਵਰ ਦ ਏਜਸ? ਵੈਲ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੱਲੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। Certainly from my own experience anyway. But nowadays the parents are very much educated, they know what they're doing, they know what they want to bring their kids up in a certain way. Health is very important. ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡੈਡ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਟੀਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਤਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ it was never, it was like ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਘਰ। That's how it used to be. Well, not quite in those terms, but yeah. That was like what the answer would get. I would get, yeah. So that was back in them days. Nowadays, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ parents have a big emphasis on extracurricular, ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰ ਲਵੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੁੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਪਾਓ, ਚੁੱਪੜੋ ਇਹ ਰੋਟੀ ਘੇਗੂ ਪਾਓ ਹੋਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ that is not important. Diet is very important. ਨਿਆਣੇ are looked after by their parents. Diet, sports, education. They're given the right things to eat. Yeah. Whereas in our time, it was like ਤੋਨਾ ਚਾੜੋ ਨਿਆਣੇ ਦੇ, ਘੇ ਖਿਲਾਓ, ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਖਿਲਾਓ, ਸੋਸੇ ਖਿਲਾਓ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਓ, and until when someone became big, nice, chunky like me and fat, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। They still say it now, but
the elders, That's and it. ਜਿਹੜਾ actually who would be fit, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਲਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਿੱਸਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਆ. Well, that's it. ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ. ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ. Yeah, but the thing is that ਅੱਗੇ issue ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ issue ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. Okay. So it's more ਜਿੱਦਾਂ enjoy what you're doing at school. It's important. Do parents still push children into careers? No, I wouldn't say so. No. No, it's more, like I say, have an emphasis in going to school, do the best you can, enjoy what you do. If you're enjoying certain subjects, follow that pathway. Not ਅੱਗੇ ਅੰਗਰ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ pressure ਬਹੁਤ ਆ. There's a lot of big things made about this, that kids are under pressure to perform, that kids are stressed out. ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ like how can a kid of 10 or 11 be stressed? They don't even know what stress is. ਹੈ ਨਾ? But that was different. I mean, in our day and age, ਹੈ ਨਾ, our teaching aid used to be this, are they? This has been shaping the future of Punjabi education system for the last 50 years. And it has worked. But hopefully we have moved on now. But how are kids, that used to stress us out. Sanu ਡਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਜੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਆ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਲੈਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਡ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਆ. Usually the mum would get blamed for everything. ਹੈ ਨਾ? ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਤੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ, and all that, and the dad will just say, oh, get away with it. That, I'm talking from my own personal point of view, and that's probably, I talk for a lot of people, everyone's sitting there nodding and thinking, yeah, that's still the way, but I bet they don't get away with that now, but you can't blame the mother now. But, I mean, so obviously all of that is gone. So what's the new stress then? Is it a wish for the kids to do well? Has that fear factor still there? Is that gone? No, the new stress is, children look at where they want to go, where they want to be, and they look at it and they see it sometimes as a stepping stones are too high for them or too much for them to get to that place. And we do get children who do get stressed out, but there are a lot more things out there to support the children. Galbaat Karne nu, there's other agencies out there who support you through these kind of processes. The kids get a lot of support that they need. What about extra support? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ one thing that Indians and Asians ਆਪਾਂ invest in is education. It's the biggest selling thing in India as well, back home. ਇੱਥੇ ਵੀ private tutor ਕੋ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਨਰਸਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟੌਪ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਚਲ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ? We see it as a status thing, and perhaps that, no, we just want our kids to do well. Still there, is it? Oh, 100%. It's still 100%. There? You see that every day? Regularly. Yeah. The competition to get your kids in the best school, or like my own daughter, for instance, gave her the extra support and everything. But at the end of the day, I said to her, do the best you can. Right. That's all that matters. But that's never going to change, I think. Is that a good thing or bad thing? I think if you give your children the support earlier on in the years, it will only make them better and help them later on in education, in school. It will support them later on in life. Now, there are parents out there, or how can we make them understand, like you said, let the kids follow their dreams? ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿੱਦਾਂ? How do we make parents out there, perhaps like... No, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ traditional, modern day parents, they know that. ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ support ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ. So ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ problem we call it a problem ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ pressure ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ problem. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ support ਕਰਦੇ ਆ, and that's very good to see. ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. Do you sometimes see families ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ joint families ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ, ਮਾਪੇ ਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, and it's like there's a big conflict that develops ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, they're thinking ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ, ਨਿਆਣੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ. Is there still a bit of that or not? No, definitely. I wouldn't say so. ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ grandparents ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਬੀਬੀ, ਉਹ back off ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਦਿਓ. I don't see that. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕੂਲੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ. As a teacher, what are the main concerns that you see for problems with schooling amongst Asian kids, or what are the main areas of concern that you'd like to tell the public about the Sangat about? With Asian children, they're very well driven. The competition is very high. And see there, when that word competition, it sort of rings alarm bells in me. But actually, you're saying it's quite a good thing. I think competition is brilliant. Okay. Because if you see somebody, I used to look at somebody and think, well, I want to try and get as good as that person, or better. If not, try and compete. It's healthy competition. Yeah, competition is healthy. You shouldn't take it the wrong way. Okay.
you should try and strive to make people better. Okay. So what areas of concern are there? Maybe Or you saying maybe there are? no, I wouldn't say there isn't any, but maybe there is always that thing with parents putting kids under pressure. But again, I think it has its positives, it has its benefits. Yeah. You could call it a negative, but I don't think it's so much a negative. Okay. Maape only want their children to do as best they can. Even negative to nahi ho sakdi. Right, okay. And if some kids are having problems at school, what's the communication like now between the schools and the parents and the kids? I mean, we would be afraid to even have a chat with our parents about our education. कुछ ठीक स्कूल गए हैं हाँ जी सारा कुछ ठीक है हाँ जी होमवर्क कर लिया हाँ जी. If you said na ji, you know, sada friend, the shit that would come out, and I'd say why, and you'd get blamed for it. So is there much more understanding now? Are the lines of communication open, or do we still have that sort of standoffish sort of thing? No. Communication is very easy. You've got email, you can phone, Maape, they're there straight away, willing to support. But Asian parents do your head in, man. No, I'm not going to say that at all. It's not one of them. They're just more demanding. They're more demanding. But again, as I said, it's a good way, I suppose. It is definitely. Because education is valued, I suppose. With the Asian kids, education is the number one priority. देखो जी मैं तो यही कहना हुन्ना कि as a kid मैनू एक चीज़ दसी गई सी अमनदीप कि पैसे आउंदे जांदे आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਘਰ ਆ ਵਾਚਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਟੱਫ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ to be successful in life it's not necessary to have an education but it never harms to have one. ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖੀਰਲਾ message to the parents and the children watching the show? No, just keep on trying and doing the best you can for yourself and give it your best shot, and that's all you want you to do. Try your best. ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ have Asians still got they've got an attitude of ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕਪਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ and they still very protective over their kids like to a fault. That's how it used to be like in our era. All parents are protective of the kids, whether it be Asian, black, white, doesn't matter. But up to now, I've never had anybody come to say, "Teri fault hai, taiyan kita, taiyan nahi kita." ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ. Yeah, it doesn't mean no tak So they're quite compromising, the parents now. They take things on board. Well, I've been working at my school for 12 years. Okay. So the community know me. Okay. You know, so the reputation, what I do, the kids will know that. Yeah. The kids will know. And ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਯਾ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ Mr. Lally will. If there's a problem, you communicate it. From now, up to now, I've never had that issue, to be fair. And the one other thing, if there's parents out there who've had a career break and they want to go into teaching, understand the government's on a big recruitment drive at the moment for teachers. Is that still there? Is that still encouraged? And are pathways still open to becoming a teacher? 100%. It's a good career to have? Working in the sciences, as in sciences and maths, there's lots of opportunities. There's a better career path down that way, maybe than other courses. But yes, there's always opportunities in maths. It's a brilliant, career to follow. Shootiyan, you can't go wrong with the shootiyan. 13 weeks off or 12 weeks off in a year. But there's great. But the best thing about it, there's a lot of reward in what we do as well, because you're giving kids what you know. Huh? Absolutely. Yeah. And then 2, 3, 4, 5 years down the line, you'll see a kid down the road and he'll say, "Mr. Lally," etc., etc. He'll remember you. Yeah, and that's very, very satisfying. And people remember on Facebook and say, "Here's my teacher, Mr. Lally's my teacher." Well, I don't do Facebook and I don't do that kind of stuff. Oh, but no. So stuff here. There's Yeah. still a bit of tradition there somewhere. Yeah. Amandeep, thank you very much. You came on to Not a the problem. show. Now we've gone from teaching in classrooms and teaching general subjects. The ugly clipal, we're going to see someone who teaches Punjabi in a classroom, and also the teacher Hagia from Punjabi tuition, Kiran Lyle. ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ and the way she teaches Punjabi, and she has an innovative way, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਢੰਗ ਆ ਕਿ through books and through videos and from YouTube videos, tutorials, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ. ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. Let's learn our Punjabi colours with the pawpaws. Hello everyone, let's sing the Rung song.
Be sure to be listening carefully, because you'll be joining in too. Wow, I hope you like the Rung song, and thank you to Kiran. And I'm sure all the kids are singing it now, and you all know your colours. Now, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ word passport ਦਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ. So today we're going to use it as well, and it's funny, I've never used it in this context before, but आज जो book जो मेरे हाथ से है, it's called Passport to My Roots. It's written by our next guest who's with me now, Prabjot Kaur. You've seen her on TV, on the Sikh channel children's shows. She's also a teacher and she's written this book. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੁੱਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਆ ਹਾਂਜੀ you got your visa and your passport yeah ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ but actually it's a totally different passport. It's not the normal one ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। Of course. So Passport to My Roots, my first book, and I wrote it to connect children to their roots. So I'm also a presenter, as you know, but I thought, what can I do next in my life to educate children? You know? So I thought, it's lockdown, it was a lockdown project, and I thought, what better way, can I get the message out there to connect children? We can't travel, and now restrictions, etc. So I thought, let's write a book where I can show some important gurdwara from India and Pakistan in a book, so it's easy to access for children. And it's all about connecting children back to their roots, back to our heritage, to educate the new generation about Gurdwara in India. Now, this book I've seen, and it's very good. It's got a lot of information about Gurdwara in there, about special days, special characters in our religion, special people, opportunity to draw in there as well. So it's a very engaging book, Hannah. And editorial response ki mili hai? You know what, Maharaj is good, but it's been really good. I only ordered 200 copies to begin with because I thought, chalo, pehli baar kitta, I don't want to risk it. But luckily sold out. So I'm hoping to publish some more. But the response has been amazing. Everyone has said, even parents have come to me and said, we didn't know this. And so before giving it to the children, we are reading it. So that's been really, really positive. Children absolutely love it, and it's like a bedtime story as well. So children love it, parents love it, and so many people have said there was a gap. There's lots of storybooks, books where you can sing along and stuff, but there's not a book that actually teaches you about the Gurdwara and our history and makes it simple for children to learn. So it's all been positive. Now you also teach through your TV programs. Yes. I know you're a teacher in real life. But how important is it still that we have books like this which engage our kids, as opposed to now when everything's in a digital age, that ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ YouTube ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ iPad ਤੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰੇ ਬੈਠੇ? Is it still important to do it by books? Is books a method that still works? Yes, it does, because although, yes, we have social media, we have mobile phones, etc.,
you know, a book, it's there 24/7. If your Wi-Fi is down, you just pick up the book. Yeah. You know? No problem there. So I think it's still very important to have hardback copies of actual books as well. And again, with social media, will that child actually research about Bangla Sahib, Huzur Ji. Sahib? No. Whereas in one book, it's, you know, they just pick up one book and they've got all the information there. And I suppose it keeps you focused with the book. You're not going to lose your Exactly. focus. Of course. You're not going to open another You tab. won't get a YouTube browser. advert You won't or get a nothing like YouTube that. advert or stuff like that. Exactly. So I think that's important. And I think the element of reading, it's not phased out. Yeah, and despite everything's on our iPads, and we've often seen now ਜਿੱਦਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ and our dad used to still keep all the copies ਹੈ ਨਾ but now it's everything's online so do you still like think our kids will be reading books in about 20-30 years, or will this all be phased out slowly? I think slowly it will be phased out in terms of you've got apps as well, and everything will slowly go on, but I think it shouldn't. So I think we should do our best to still keep books, you know, in houses as well. But I think it will slowly phase out, which is a shame, but it's also good as well. Now, as a teacher, you teach in classrooms as well. Yeah. And I thought ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ mandatory Everything's teaching. becoming virtual now and online. Are there that's still very- blackboards and stuff like that, or is it all just is it all We've pointers got and laders interactive and boards screens? now. It's advanced a lot. Everything's changing, but also in lockdown now. So I've been teaching from home. So I teach in a college, and they said because of coronavirus and the cases are so high, stay at home and teach. So it's been amazing because we're using online, like we're using Google Classroom to teach. And I never ever imagined that this day would come where I'm teaching, but in front of my screen. So ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ they started off as educational centers and educational institutions ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ unfortunately it doesn't seem to be the case now ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬਟ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ shouldn't that duty be down to the gurdwaras as well as the parents and you know shouldn't they be listening to that shouldn't they be doing ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ we're doing this off the own back of our own funding ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ right why when we get so much money coming in through the doors are the Guru Cars not doing it? ਇਹ ਫਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਛਾਪੇ 100%. That's the main mission of a Gurdwara, no? To preach. You're right. So are we failing there? I think we are, you're right. And you have raised awareness there because I never thought of it like that. I just thought, chalo, fund it myself, my own project. But you are right. If we get support from Guru Cars, I think, you know, we'll go a long way. ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ No, of course not. No. ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇਬਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਰੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ exactly. ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, exactly, ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋ yeah, ਹੁਣ 100%. ਆਪਣੇ ਗਾਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ this shows about the future and next generation if we're going to look at next generation then surely that duty should fall on our elders and on the people who are sitting on that money ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 3-4 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਗੇ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਅੱਜ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਉਹ 3-4 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ 'ਚੋਂ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਨਾ ਆ ਬੁੱਕਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡ ਦੇਣ ਟਾਊਨ 'ਚ 100%. ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ. Wouldn't you feel more supported as a person? Because you probably feel like I'm alienated. Yeah. And I only started with 200 because I was scared. I thought, chalo ki pata, you know, bikugi ja nahi, but you're right, 100%. Organizations such as you, people like you, we shouldn't have to go around appealing to people ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ so I think in that respect that there's a big duty to be done and a lot more to be done. ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਐਪ ਬਣਾਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ YouTube ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਜਦੇ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠੂਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ
ਆਪਣੇ ਐਲਡਰਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਟਸ ਅ ਕਾਮਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਯੂ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਹੈਵ all the time, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲ ਨੂੰ yes, ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਬੱਚੇ ਗੱਲ। ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਯੂ ਕੈਨ ਟੈਲ ਅਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਲਡ ਕਰ ਲਓ 100%, yeah, and especially when they're young, Hannah. But that's the most common complaint we get as well. Even Sikh channels like, oh, we don't have enough shows, etc. But there's only so much we can do, Hannah. But you're right, a gurdwara is not just a place for listening to Path, praying. It should be our community centre. Now look at other religions, how successful they are, because from a young age they've got that support network from their church or mosque that they go to. They're doing so well because they've got that support and the backup. But we are lacking. And the literature is posted door to door. I've had a lot of people, religious people from other religions, come around to my door and give me stuff about their religion. We don't do that, no. ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। right? ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਾਂ ਭਜਵਾ ਦਈਏ ਨਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਅਸਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੱਬ ਆ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੱਬ where we can get people like ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ 10 ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ 10 ਮੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ I think that a lot of that needs to happen but Prabhjot, we commend you on what you're doing Thank you. and ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ Thank you very much. you're not alone I know it seems it but it isn't there's a lot of other organizations and ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ to kids out there and to parents out there who are interested in the book or who just about how they can get their kids into Sikhi So I present the kids shows on the Sikh channel, so please watch and support those shows. They're on YouTube too? They're on YouTube, yeah, you can subscribe. I'm on Instagram. The show is called Creative Khalsa, and it's a fun way of bringing children into Sikhi. So it's not the general lecture, teach kids through a PowerPoint, etc. Just keep, being strict with them. With the shoe. Yeah, with the jutti, yeah. None of that. We do so much as well on the Sikh channel. So recently we celebrated Guru Nanak Dev Ji's Gurpurb live. We had a party. So that was fun to organise and it was, the response we had was fantastic. For Vaisakhi, we just did a live Kahoot, a quiz, live. Oh, I do Kahoot. Okay. Yeah. We did it live on the Sikh channel. So we had 500 people, 500 children join us for Vaisakhi live. That's really good Kahoot. Yeah. So join us. We're going to do another one for Guru Tegh Bahadur Ji. Actually, there should be more Sikhi stuff on Kahoot. We will be doing more. Yeah. So but it shouldn't just be down to you. Of course. Everyone should be doing it. Yeah. I know many people are as well, but luckily we've got the channel as a platform. But we will be doing one for Guru Tegh Bahadur Ji's Gurpurb as well. Brilliant. Prabhjot, thank you for very coming much. down. Thank you for having me. Thank you very much. ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਟ੍ਰਿਪਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਵਿਲਨ ਹਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਤਨ ਹੋਈ ਤਨ ਹੋਏ ਅੰਬਰ ਸਭੇ ਦੁੱਖ ਮੁਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਥ ਬੰਨਦੇ ਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਟੁੱਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੇਠਾਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਹਰ ਦਾ ਬਰਸੇ ਮੇਘ ਬਾਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤੇ ਦੇਗ ਬਾਬਾ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਥਾਂ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਥਾਂ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਨੂਰ ਦਾ ਫੁੱਟਦਾ
ਚਸ਼ਮਾ ਏ ਤੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੀ ਰੇਖਾ ਏ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਏ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਵੈਰਾਗ ਹੋਵੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਬਦਲਣ ਵੇਗ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਥਾਂ ਓਂਕਾਰ ਨਾਨਕ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਥਾਂ ਓਂਕਾਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤ ਰਸਾਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨਕ ਜਿਨ ਲਮੜੇ ਵਾਲਾ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਸੋਇਨੇ ਕੀ ਟਾਲਾ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਦ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਤੂੰ ਸਿਰਜੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਤੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ ਤੇਗ ਬਾਬਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਆ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ 2019 ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ 550 ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਆਪਾਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇਟਸ ਜਸਟ ਨੋਰਮਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਆ ਮੈਸੇਜ ਆ ਵੀ ਨਾਟ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਟ ਉਹ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਿਖਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆ ਇਵੈਂਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਤੰਬੂ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ there's a bit of friction, you know, you're going to invite all sorts of people. We're not sure what sort of caliber they're going to be, whether they're going to be 100% sober or whatever else, what sort of clothes they're going to be wearing. We can't just let them into the Gurdwara, right? So, you know, there's a bit of a compromise I had to reach there with the elders in the committee or the, you know, whatever. So we did it in the car park and should have told them you could have got visas for their cousins.
Possibly. Yeah. So there is a bit of friction when we're trying to change some of the ways in the Gurdwara. They're very stoic in their ways. That's right, And, yeah. and are very and मैं समझदा कि मर्यादा होनी चाहिए है, but obviously in these photos it doesn't look anyone is inappropriately addressed. No, it's it doesn't look like anyone's drunk. Yeah. It doesn't look like anyone's high on any drugs. Yeah, So yeah. I don't see what the objection is, but I think they're just chalo, knee-jerk sort of excuses not to do anything different. Okay. And they need to start to feel comfortable in trusting the next generation to try and reach out and do something different. And so this event was a sort of interfaith open day. We had flyers spread out within a 2-mile radius of the Gurdwara. Didn't matter what house it was, Christian house, Muslim house, Sikh house, everyone had a flyer to come attend this open day. Okay. It's Are an open invitation to everyone. open invitation. We had Facebook adverts, promoted within a 2-3 mile radius. We wanted everyone to come. We had Andy Street turn up. Wow. Who's that Birmingham mayor? Yeah, Birmingham mayor. We had a deputy Lord Lieutenant come from on behalf of the Queen. Yeah. We had the local Labour Conservative MPs turn up. Yeah. We had local councillors turn up, and we didn't give them sarope at the end of the day, right? Because I know even that is a touchy-feely subject when it comes to Gurukars. But we gave you have them to earn that saropa from what I know. That's right. If everyone got saropa for turning up, then everyone should have one at home. Exactly. Yeah. So we gave them a token of appreciation, which was a nice globe, a crystal, so they'd remember this day. This little graphic I'll come on to just so you take a note of it, is NASA imagery of the Udasiyan of Guru Nanak Dev Ji. So I commissioned proper artwork to celebrate Guru Nanak Dev Ji's life, printed it on 2 meter by 2 meter canvases. So we had an open exhibition, we had music, we had a chapati making workstation, we had Gurdwara tours, we had sarangi. It was a beautiful sort of open event where anyone could come in, feel involved, understand what a Gurukar was about, and take something away. And so we could spread Guru Nanak Dev Ji's message. And this show today, I know people are going to be touching on Punjabi, on language, Sikhi, on kids and kids and academics, and talking about the next generation. So it's all about how we can be different, how we can pass down and improve on what our parents did for us and what we're going to do for the next generation. And I think ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਸਿਖਾਉਂਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰਾਸਪ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਲੇ ਯੂਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਯੂਥ ਜੋ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਤਾਂ ਯੂਥ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ? ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 55 ਈਅਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਥ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਯੂਥ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆ ਯੂਥ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ 65 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਰ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਯੂਥ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੋਗੇ ਜਦੋਂ ਧੁਰ ਪਹੁੰਚੂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲੇ ਯੂਥ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ 40 ਸਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਮੇਟੀ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਮੇਕ ਅਪ 2/3 ਆਫ ਯੋਰ ਕਮੇਟੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 1-2 ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। One thing I'd add to that, Harjap, is that if you visit your local Gurdwara, Aam Banda, right, you're probably going to turn up at Diwali or Guru Nanak Dev Ji's Gurpurab or New Year's Eve. There's 3 days in the year, maybe 4 days, that you're 100% going to be there, right? Yeah. Dead cert. And on those days, how busy a Gurukar is. There's thousands of people. The same Gurdwara that you might go to on a weekend randomly,
and it's Or in a weekday. in a weekday. Yeah, and you it's- might go on a Thursday, you might it's- see 5 people there. and it's dead. Yeah. It's dead. And the regulars that turn up week in, week out, you know, the Guru card is not just for them. It's for the 95% that turn up on the other days that don't feel It's so for everyone. welcome. It's for everyone. But you know, the 95% that turn up on those big days, they need a reason to turn up week Every in, day, week out. every day, yeah. And that's what's missing. You know, it's a huge improvement that we need to make to invite those people into the. We are lacking that connection between the elders and the youngsters, and even the middle ground people. And to the extent where everyone's just thinking, well, why should I even bother? And I think that is a tragedy. It is a tragedy. Of our and you know what? I could easily have said, you know, there's too much politics. It's this, that, the other. I'll walk away, I'll walk away. But you know what? You need to step up to the plate. You need to get into these committees, and you do need to cause a bit of friction and make some changes, and you can achieve results. Just like, you know, this Interfaith Day, you can get some inspiration. I'm in the second term of the committee. 3-4 more young guys have joined me, and we're slowly starting to, you know, steer the ship in a different direction. You know, and that's the only way it can be done, to be I honest. would say the following thing, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵ ਅਪ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਚੱਲ ਹਾਉ ਪੜੇ ਘਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਘਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਈਵਨ ਮੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਈਏ 100%. That's what I would say. I want to, just so I don't do this event some injustice, just want to mention a few No, more it looks points. like a really good It event. was fantastic. We had 2,000 people turn up. It was hailing on that day. It was the 9th of November, 2019. You know, it was thundering, all sorts, but people still turned up in their droves because they'd never, ever been welcomed to the Gurdwara before. We had, you know, down the street, Goriya that have lived opposite the Gurdwara for the last 30 years turn up to this event and say, we never knew what went on in these What four goes walls. on in this building, We yeah. never knew what you guys are about. This is so beautiful. You know, there was a case of some Goriya Bibiya walking into the Langar hall and they saw the Bibiya doing the jalebi on the seva, you know, on the tawa, and they just looked across and they made eye contact, and it was quite emotional, to be honest, you know, because it's a beautiful thing to see. You know. could be neighbours and not know each other. And you didn't know each other. Some of the start on these kids now, right now, this is a Muslim Scouts group. Wow. So a Muslim Scouts group has turned up at a Sikh Gurdwara. Now you tell me how many Sikh Scout groups there are out there, and if there are any, how many would turn up to a Muslim event? ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ education ਆਉਂਦਾ ਆ it's up to us, as we'll find out in the show, to educate our own children, but it's also up to us to educate everybody else. So education is always the answer, and that's never exclusive. Education ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਈਏ education. Gurpreet, thank you very much for coming, and thank you very much explaining the event. Very beautiful event, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ, and hopefully ਜੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ, and hopefully ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵੀਰ ਜੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਮਿਡਲੈਂਡ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਨੀਓ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਢਲਮਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ, ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਸਿਰਸੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ, ਇੱਕ 6th ਕਲਾਸ ਇੱਕ 8th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੋਟਲੀ ਫੀਸ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਡਲੈਂਡ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਭਰੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਨੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। All right, guys. Punjabi is our mother tongue. Sadi maa boli hai. Sadi. That's what I said. Sadi, not Sadi. Okay. Sadi maa boli hai. Sade guruan di boli. Sanu sikhni chahidi hai. Aao, 35 aj shuru kariye. Let's have some fun with the Punjabi alphabet. Ura, era, iri,
ਚੱਚਾ ਬੇਟਾ ਚੱਚਾ ਹਾਂਜੀ ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ ਚੱਚਾ ਚੱਚਾ ਨੰਨਾ ਤੈਗਾ ਠੱਠਾ ਡੱਡਾ ਡੱਡਾ ਨਾਨਾ ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ ਚੱਚਾ ਚੱਚਾ ਨੰਨਾ ਤੈਗਾ ਠੱਠਾ ਡੱਡਾ ਡੱਡਾ ਨਾਨਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾ ਹਾ ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਗੱਗਾ ਗੱਗਾ ਨੰਨਾ ਤਤਾ 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 ਨੰਨਾ ਪਪਾ 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 ਮੰਮਾ ਤਤਾ 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 ਨੰਨਾ ਤੱਤਾ ਥੱਥਾ ਬੇਟਾ ਤੱਤਾ ਥੱਥਾ ਤਤਾ ਥੱਥਾ ਹਾਂਜੀ ਤਤਾ ਥੱਥਾ ਤਤਾ ਤਤਾ ਨੰਨਾ ਪਪਾ 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 ਮੰਮਾ ਤਤਾ ਥੱਥਾ ਤਤਾ ਤਤਾ ਨੰਨਾ ਪਪਾ 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 ਮੰਮਾ ਓਕੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੇਤੀ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾ ਹਾ ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਗੱਗਾ ਗੱਗਾ ਨੰਨਾ ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ ਚੱਚਾ ਚੱਚਾ ਨੰਨਾ ਤੈਗਾ ਠੱਠਾ ਡੱਡਾ ਡੱਡਾ ਨਾਨਾ ਤਤਾ 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 ਨੰਨਾ ਪਪਾ 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 ਮੰਮਾ ਯਾ ਰਾ ਰਾ ਲਾ ਲਾ ਵਾ ਵਾ ਰਾ ਰਾ one more time ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾ ਹਾ ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਗੱਗਾ ਗੱਗਾ ਨੰਨਾ ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ ਚੱਚਾ ਚੱਚਾ ਨੰਨਾ ਤੈਗਾ ਠੱਠਾ ਡੱਡਾ ਡੱਡਾ ਨਾਨਾ ਤਤਾ 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 ਨੰਨਾ ਪਪਾ 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 ਮੰਮਾ ਯਾ ਰਾ ਰਾ ਲਾ ਲਾ ਵਾ ਵਾ ਰਾ ਰਾ last one ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾ ਹਾ ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਗੱਗਾ ਗੱਗਾ ਨੰਨਾ ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ ਚੱਚਾ ਚੱਚਾ ਨੰਨਾ ਤੈਗਾ ਠੱਠਾ ਡੱਡਾ ਡੱਡਾ ਨਾਨਾ ਤਤਾ 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 ਨੰਨਾ ਪਪਾ 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 ਮੰਮਾ ਯਾ ਰਾ ਰਾ ਲਾ ਲਾ ਵਾ ਵਾ ਰਾ ਰਾ well done sing well done Wow, remember this song? Ura era iri sasahaha? I do, and I remember it was one of the first songs on YouTube about Punjabi. And we often forget that jiri Punjabi language is not exclusively for Sikhs, and nor is the land of Punjab exclusively for Sikhs. Punjab da matlab hai the land of 5 rivers. तो ਉਹ 5 ਰਿਵਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਜਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਲਚਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ, Hindu, Muslim, Christians, Buddhist, Jains. There are so many religions that come in Punjab and all live in peace and harmony. And ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ Punjabi. Punjabi is not owned by anyone. It's not anyone's slave. And it helps communication across all borders. And as for the music, you know that Punjabi music rules everywhere. It makes everyone dance, of every religion and of every creed or nationality. But aaj jo gana tusi sunaya, you probably heard it. I know I heard it a few years ago, probably about 10 years ago. And it's now got so many hits on YouTube. It's still probably the #1 Punjabi teaching tool song. And I'm glad that I've got Sunny here with me today, who actually made that video. Sunny, pehla ta sat sri akal, welcome to the show. Sunny, I remember this, manu chete aa, it was one of the first, hai na? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਤੂੰ, what made you do this at a time? ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ YouTube ਮਸੀ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ at that time. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਵੀਡੀਓ? Yeah, so I joined straight after leaving uni. This was over 10 years ago. I was
23, 24 then. So straight from uni, I worked for one of the channels, the Sikh channels. And there, the idea was to create some sort of attention to the channel, to get a lot more eyes on it, especially for kids, younger generation. And me and a couple of the colleagues, we thought, okay, let's create some sort of animation. And so we started sketching, and it took quite a while. It took the first few weeks to get some ideas together, to generate sketches, and then we found a track from Daya Singh, who made the original song. The song, the Ura Era. So we worked with that, and we got together on the characters. We had a concept, create the characters, the letters. We had to big blackboard there, we can see. Big blackboard, yeah. It's almost like a classroom, right? Yeah, the whole classroom idea. It took quite a while to kind of get to that stage, quite a few months, and it was the first time I actually worked on an animation of this sort. But yeah, the music was really essential. That was the main part, because it's really catchy, and then the animations on top had to be modern. That's why this character's got sunglasses. He's got a guitar in his hand as well, and he's tapping away. Pop star banata. Yeah, we made him a pop star. That was the idea. We wanted to brand, create more characters, and develop it further. But we initially got to this stage to begin with. But yeah. And then it really hit off. I remember this really hit off. The animation really hit off. We used to hear it and see it everywhere. And how did that feel? That must have been like, whoa, hold on. We didn't expect this much of a feedback. No, yeah, we used to get phone calls every other week, requesting this on the DVD. And at first, I didn't understand what what the whole catch was. What's so class about this? It's only a cartoon. It's only a cartoon. But yeah, we got a lot of requests. People wanted to see more of this character. They wanted to see more of the animation. So we there are other projects in work. It just after so many years of it just sitting there, it's never developed into anything. But yeah, this was the main one that kind of kickstarted everything off. And sometime in the future, when I do get time, I maybe kind of revisit that, other animations. But yeah, it was surprising, but at the same time, there is a need, especially in our community, of learning Punjabi, especially for kids. Because there are the animations out there, there are books, but I believe there's got to be something a bit more for that we can do, on that side of things. How essential is it for kids to be joined with animation in this day and age? And nowadays it was all about books, learning from books. I learnt by reading J.S. Nagaraji's books, who in my eyes is a legend. Without them books, I would have never passed my GCSE and A-level Punjabi. But there were no cartoons around when, in 1991, I sat my GCSE. When in 1993, I done my A-level in Punjabi. There were no cartoons around for that. There was no YouTube. There was no internet. To cartoon di paiya kise ghar computer nahi hunda si. So, so how essential is it now that with animation we draw the kids in? Yeah. So I studied GCSE Punjabi. And after that, there wasn't any sort of resources like this, there were books, there was videos, but nowadays, kids are all on their tablets, they're on their phones, animations, they're watching them all, at kind of that level. So it's always there. Books, nowadays are seen as secondary, especially for kids growing up. So if you can create something like this animation, it's more engaging, So they're listening to the music, they're taking it in without even realizing. So subconsciously, it's in their head. The music's there, the songs there. It's so it is. I do believe it's really important animation going forward. When you look at this animation now, 10 years ago, perhaps now it looks dated. Now the animation, as you've seen, like from I'm 13, is quite very well advanced. We're on a sort of Disney sort of level. So how quickly do you think we've done that? Or do you think it's taken time and we've lagged behind in that? And we should have been there a lot more earlier? Yeah, I think there's a lot of talented animation artists and designers now. I think collaboration and working together and having kind of
it's having a team or some sort of direction it's really important now. That's how you're going to get the best out of out of the artists, out of the animators. But it is animation, and it's progressed a lot since these days. And the RM13 guys, they've kind of taken it to another level. That's the level we need to be on, though, right? Yeah, Because we're playing catch up, really. Yeah. It's getting there. It'll get there. It's it's getting there now. But yeah. But I think you sowed the seed. When you did this, you sowed the seed for everyone to go think that we can do that ahead. Yeah, I don't know. I didn't look at it like that back then. It was just. No, you can look at it now like that. Yeah. I've seen the almost 3 million views on 3 YouTube. million hits you've had on this. Yeah. 3 million 3 hits. million, yeah. So even with fake views, our Kalakar can't even hit that. Although some do in about 2 hours before the track is even released. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 3 million. ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੱਬਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਬਟਨ ਨੂੰ. But yeah, so it's great then. And I think one of the most amazing things is ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ GCSE ਕੀਤੀ ਸੀ, right? And ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, right? So ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ we often forget ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆ. ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੰਡੀਏ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਅਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਥਰੂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ. ਸੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਨੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਾਈਸ ਕੀਤਾ. ਯੂ ਬrought kids into the sort of fold and you let kids know, look, learning can be fun, you can do it with animation. And a lot of people have taken your idea on forward, and now hopefully we're seeing them levels where we can get onto Pixar and DreamWorks and Disney sort of levels, and companies like Amazon and Netflix, they'll be asking us for our content hopefully at some stage. Yeah, that's it. That is the dream. Yeah. So all future generations, that's where they should be aiming for. It's out there. Amazon, Netflix, the shows. Yeah. So yeah, and anything's impossible. I never thought I could create anything like this. So anyone growing up, future generations. Paji, there's kalakars out there. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਜੈਨੂਇਨ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ. ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ 15 ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ. ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਲਾਈਕਸ ਆ. 3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਿਸਲਾਈਕਸ ਲਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 3 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਵੈਲ ਡਨ ਸਨੀ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸ ਬਣੇ ਹੋ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਡੌਨ ਛਾਏ ਹੋਏ ਆ. ਵੈਲ ਡਨ ਐਂਡ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ. ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਯੂ ਗੋ. ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੋ ਹੋਈ ਆ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੇਕਿੰਗ ਇਟ ਇੰਜੋਏਬਲ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਅਤੇ GCSE A ਲੈਵਲ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ. ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੇ ਸੀ 1991 to 1993 ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਰੋ ਵਿੱਚ, in the London borough, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ in a whole school hall sitting my GCSEs. We didn't have the privilege of being born in areas like Handsworth or Gravesend or Ilford or Birmingham, Nottingham, Derby, Leicester. ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਗਏ ਆ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ all the teaching aids we have and all the facilities we should have, there's no reason why kids shouldn't be sitting their GCSE and A-level Punjabis. If there's still the same number of you sitting GCSE and A-level Punjabis as there was 10 years ago, then something's going wrong. Something's going wrong and we need to correct that. Sunny, thank you for coming today. And ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਆ. ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ.